Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gare ga tse dingwe mo kgasong eno, Good Party e ikuetse gore go itsisiwe letseno la madi a dithuso a puso go thusa maAforika Borwa a dikobo dikhutshwane. Lefapha la Tlhabololo ya Dikgwebo potlana la re le tlile go lebelela meono ya go itshimololela dikgwebo. Mo metshamekong re tla lonela dipholo tsa metshameko e le mmalwa ya Nedbank Cup eo e tshamekilweng thapameng eno. Madume ba gaetsho, Good Party e ikuetse gore go itsisiwe letseno la diranta di le sekete tsa madi a dithuso a puso go khutlisa seo e reng ke tshotlego e tsweletseng pele ya dimilione tsa maAforika Borwa a kobo dikhutshwane. Se ke bontlhangwe jwa ditsholofetso tsa bona pele ga ditlhopho kakaretso tsa Moranang a le 29. Moeteledipele wa Lekoko Patricia de Lille o tlhomile semmuso lenane la ditsholofetso la Lekoko kwa Liliesleaf Farm kwa Rivonia kwa bokone jwa Johannesburg. Moeteledipele wa Lekoko la Good Patricia de Lille a re melaetsa makoko kganetso a mangwe ke puo fela. O ngangile ka gore makoko kganetso a dirisa dikgwetlo tse maAforika Borwa a lebane le tsone jaaka tšhono ya go ingwakela batlhophi. Weaponizing the allegations of corruption doesn't move us forward. Allegations must be investigated and the crooks must be held to account. And as Good, we would like to see South Africa implement much stronger measures to defend whistleblowers. De Lille a re kgwetlo kgolo eo e lebaganeng naga ke go retelelwa ga puso go tlhola ditiro. A re fa lekoko la gagwe le ka neelwa tšhono, batho bao ba sa direng ba tlile go amogela R999. O tlaleleditse ka gore lekoko la gagwe le tlile go fedisa bonwenwe ka go fetola lephata la puso go nna leo le tla thapang batho ba ba nang le bokgoni le dinonofo fa kgaogo e rulagantsweng ya motlakase e tlile go nna selo sa maloba. A good government will implement a basic income grant of a minimum of R999 per month to all unemployed people. De Lille o tlhasetse ka mafoko a bogale lekoko kganetso la semmuso. So this blue liars called the DA, who incidentally accepted 5 ambassadors' posts to serve in the ANC government. They are now saying, my accepting a position in the cabinet means Good has been captured by the ruling party. O tlhagisitse maikutlo a gagwe tebang le ntwa e tsweletseng magareng ga Israel le batlhabani ba Hamas. We are clear on the rights of the Palestinian struggle against Israeli apartheid because as South Africans, we recognize the suffering. We've been through that. De Lille o ikuetse go maAforika Borwa go dirisa tšhono ya go tlhopha go betla tsela e ntšha e tla diragatsang toro ya 1994. Komiti ya ANC ya malebana le botaki le setso e tlhotse tshwere kopano le badiragatsi ba lephata leno kwa East Rand mo Gauteng. Gare ga tse dingwe kopano e rerisane ka e mengwe ya melao e tsamaisang lephata leno. Fa ne a bua le bobegakgang kwa kopanong eo mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Balula o tshwaetse malebana le kgetsi ya ANC kgatlhanong le lekoko le lentshwa la MK. It will be clarified in court. I respect the court. We have gone to court and we raise our case, follow the court process, and we are putting a very cogent argument in relation to the deregistration of the MK party. This is the first leg. The second one that is coming is the patent. This MK thing, logo and everything belongs to the ANC, and we'll prove that in court. And Jacob Zuma and his supporters, they must be ready for engagement on this one. JZ has been the most destructive person to the National Democratic Revolution. He has actually put it in danger in many ways. Now he has thrown the last dice, putting it in a precarious position
mobilizing members of the ANC and everyone else against the movement. That's what he has done. History will remember him for that, for having put the ANC in a difficult position as a former president, as a former stalwart of the ANC. And today he says he must not be called by the name Jacob Zuma. I don't know how he must be called, because he's Jacob Zuma. And the fact that he was comrade is because he was with us, and that is a due respect to him. His people and his, chihuahuas call our president with names every day. EFF e sireleditse molao wa yona wa bofudugedi. Lekoko la re le rotloetsa go nna le Afrika yo tshwaraganeng. Moeteledipele wa lekoko Julius Malema o ne a eme makgolokgolo a baemanokeng ba EFF ka lefoko kwa tlhomosommusong ya lenaane la ditsholofetso ya porofense kwa stadiumong sa Boitekong kwa Rustenburg kwa Bokone Bophirima. Moeteledipele wa lekoko Julius Malema wa amogetse ka boitumelo ke maloko le batshegetsi ba lekoko fa na goroga mo stadiumong seno. There are 124,000 jobs in the mines now. Those jobs are not the real jobs. They are 124,000 because they are exploiting our brothers. So we want to make sure that, because what the whites are doing, ba mosebetsi o ka etsang ke batho ba i3 banka mosebetsi o ba o fa motho i1 and then ba ja tšhelete ya 2. That's why their profits are too high. Re tlo e fedisa ntho wa re tsena mo Northwest. Mo puong ya gagwe Malema o na kgala thata baeteledipele ba dipolotiki ba puso ya Northwest ka go retelelwa ke go neela baagi ditirelo tsa botlhokwa. Northwest ha bana basic services, ha bana matlo, ha bana ditsela, ha bana metsi, ha bana di-toilete, le bana le di-toilete ke di-toilete tsa mekoti because of no maloi. Thabiso Moss, SABC News, Boitekong mo Rustenburg. Khabagare kwa KwaZulu-Natal, DA e kgethile dikgaolo tsa kwa bokone jwa eThekwini Metro go tlhoma lenaane la yona. Ko dikarolo tse di akaretsang Verulam le Phoenix di ntseng di sena ditirelo tse di jaaka metsi le motlakase. Lekoko la re lenaane leno le latela ditherisano le baagi go ralala province. Ntlha ya botlhokwa go lekoko ke go baka ditiro. When I am elected Premier, I aim to create 300,000 real jobs for the people of KwaZulu-Natal. And we will do this. We will do this by investing in infrastructure that supports our key economic sectors. We will not rely on a collapsed state to grow the economy. Instead, we will establish public-private partnerships to strengthen crucial energy, communications, water, and transportation infrastructure. Gape lekoko le batla go fedisa kgaogo ya motlakase le go lwantsha le bosenyi. The solution to our problem here in KZN is to increase generation outside of Eskom. Fanele siyongqongqoza ngaphandle kwa Eskom ukuthola ugesi lana esifundazweni. By allowing private suppliers to emerge, to allow competition, improving service, increasing supply, and ultimately reducing costs of electricity, we can solve our electricity crisis. So when I am Premier of KwaZulu-Natal, I will end load shedding. Lekoko le tlile go tlhola setlhopha sa twantsho ya bosenyi go netefatsa gore baagi ba na le metsi le gore ga ba eme mela e melele kwa maokelong. Water issue is critical. Electricity is critical. And that's just the two. There's various others where we don't have services delivered to the community. I don't care who runs the country or who runs this area. All we're asking to do is look at the people's welfare. We've got pensioners, we've got a low-income area, we've got drugs, we've got all of that. Papas a re go a kgonagala go fitlhelela maitlamo ano a lekoko. A re se bonagala mo dikatlegong tsa gagwe jaaka meyara wa masepala wa Umkeni kwa Howick. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re go botlhokwa go tsaya tsia seabe sa dikgosi se dikgosi di ntseng le sona mo kgaratlhong ya go bona kgololosego mo Afrika Borwa. Mopresidente o ne a bua kwa Ceza
kwa KwaZulu-Natal mo a ne a kopane le kgosikgolo ya maZulu Misizulu Zwelithini go tsenela segopotso sa leso la kgosikgolo Dinuzulu ka Cetshwayo. We are here to pay homage to Inkosi Yamakhosi, a visionary and a freedom fighter who, despite the yoke of oppression and the bondage that was inflicted on him and his people, never wavered. Like many before him and elsewhere who led their people in fighting against the colonial invaders in our country, his fight was not only for one group of people or in one area. Impi wayilwela sisonke abantu balapha eMzantsi Afrika. It was a collective struggle for freedom for all the oppressed people of South Africa. Re gatela pele. Lefapha la Tlhabololo ya Dikgwebo potlana la re letlile go simolola mo bogautshwaneng ka go lebelela meono ya go itshimololela dikgwebo. Se ke go ya ka tona ya Tlhabololo ya Dikgwebo potlana Stella Ndabeni-Abrahams yo a reng puso e itse ka seabe se bašwa ba ba mo kgwebong ba nang le sona mo ikonoming ya naga e. Tona o buile se kwa kopanong kgolo ya lefatshe ya bagwebi potlana kana Global Entrepreneurship Congress. O lopile dikemedi go netefatsa gore go simolola kgwebo go nna bonolo thata go bašwa. Nkateko Khoza o ne a na le toro go simolola go ne go se bonolo jaaka a ne a tshwanela ke go dirisa madi a gagwe fa a ne a santse a letile thuso ya matlole a puso. It's a challenge when you don't know how to package your presentation that well to get a funding. However, I got a consultant by the name of Peter Munama who actually packaged my brand so well for the presentation to go through to the board. Khoza o ne a kgona go ithekela dimatšhini tse di tla dirang mo kgwebong ya gagwe. Jaanong gompieno o na le mabenkele a le robedi go ralala naga. Tona Stella Ndabeni-Abrahams o dumela gore batho ba ba tshwanang le Khoza ke bone ba ba tla tlisang diphetogo mo nageng. It is the youth and the young entrepreneurs in particular who will solve our seemingly intractable problems that we face not only as the country, the continent and the globe. Lefapha la gagwe le rulagantse moletlo ono o akaretsang bagwebi le banna le seabe ba bangwe ba boditšhaba go kopanela kwa Cape Town go buisana ka tsela eo ba tla godisang ikonomi ya dikgwebo potlana. Ndabeni-Abrahams a re kgwebisano e botlhokwa thata mo Afrika. Motlatsa mo Presidente Paul Mashatile o dumelana le ene fela a re baeteledipele ba tshwanetse go netefatsa gore dilo di bonolo go bagwebi potlana gore ba kgone go tswelela pele. Africa, however, still plays a subordinate role in global value chains and is confronted by deeply established structural constraints that stem from our previous position as an exporter of unprocessed raw commodities. Mashatile o ikwetse go bao ba neng ba le teng gore ba thuse puso ka ditsela tse ba ka thusang bagwebi ka yone. Rayton Presence yo le ene e leng mogwebi yo mosha o na le maele go ba ba santseng ba simolola. Presence o rotloetsa bagwebi ba bangwe gore ba dire dipatlisiso go bala ka ga thuso ya matlole le gore ba ithute ka ga tsela eo ikonomi e dirang ka yone mme ba diragatse ditoro tsa bone. Mosadi wa ko Bloemfontein o dumela gore go dirisa ditshamekisi tse diphologolo le batho ga mmogo le mmino go tlhalosa dikgang khutswe go matlafatsa thuto kwa dikretšheng go ralala toropo. Sara Sease o sala simolotse go tlhalosa dikgang khutswe ka mokgwa o a santse a le monnye. Seo se ne sa mo rotloetsa go simolola kgwebo ya gagwe e bidiwang Papadi Park. Every single child is different, just like every single puppet is different. In designing the puppets, I imagine the children themselves because the job that we do is to reflect the little world
back to the little world. So when they watch the puppet shows, they see themselves. So there has to be a very girly one and a very boisterous one and an uncle one and an auntie one and a mommy one, just to reflect their lives. So we go to each class, or rather we go to each school once a week. It is a 45-minute show, bearing in mind the attention span of the children. Baagi ba kwa Moroke kwa ntlenyana ga Begersfort kwa Limpopo ba lopa gore moepo wa selegae wa Twickenham o bulwe gape. Moepo o ntse o tswetswe fa e sale go simolola ka 2013. Jaanong baagi ba re lenane le ba tswaletse ditiro le bokgoni. Baagi ba boloditse ditshupetso mme ba latofatsa moepo ka gore ga o ba naganele. Badudi ba ipata le moepo go tswa ka Pashaskraal, Twickenham le Magakalam ba ba phela ka bodidi le go hloka meshomo. Se ke re moepo o ibe go ba thusha o tswaletswe. Moepo ga o shome ka go loka fase ga tlhokomelo. Badudi ba re se amile gampe maphelo a bona. Ba bang ba rena re di single parent ne le bana ba santse gore ba tlhokomele then a go ne income ka magaeng. Baetapele ba badudi ba re ke gale ba rerishana le moepo gore o bule e fela ga sa ka ba sa ke gola tsebe. Ngwa go fitilego re bile le kopano e swana go le re isha dillo gore banna beshu tšhaba sa thula re ka tlala se agwa. So ge o bona nage ya borena e tletse ka illegal mining a ba itire ge o ka lebella tšhaba se se lemo ke gare ga beke mara o ka diputsisha gore na ge ba sa ya mebereko ba tlhoela go dira eng ka gare. Go le jalo bolaodi ba moepo go tshepisitse gore ba tlo shetsa ditletlebo tsa badudi. Re understand gore le tlisitse dingongoreo tsa lena ntho re batla o promise mo lena gore jwale ha le tlisitse dingongoreo tsa lena le re file matsatsi o le le arabe ka ona ka teng rona re tla dula le boetapele ba moepo and then ra khutlela mo lena hape baetapele ba setšhaba. Badudi ba re tlhokego ya moshomo e oketsegile nageng ya gabo bona ba re se baka gore le bosenyi le bona bo oketsege. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, Moroke. Barua kgomo bangwe ba kwa sedikeng sa Sekhukhune kwa Limpopo ba rwesa sepodisi molato wa go palelwa ke go thibela bogodu jwa leruo. Se ke moraga go bonwa ga dikgomo le dipudi tse go belaelwang di utswilwe kwa polaseng nngwe kwa Malioscope kwa ntlenyana ga Groblersdal beke eno. Go begwa di utswilwe kwa dikgaolong tse di farologaneng di akaretsa ga Mphatlhele le Zebediela. Go begilwe dikgetsi tsa bogodu jwa leruo di feta 700. Balemirui ba go feta legolo ba go bokane go la Malioscope ka ntle ga Groblersdal ka lehutso la go hwetša leruo la bona leo le utswitswego. Se se latela tsebišo ya mokgatlo wa barui ba go ba kgatlhanong le bogodi bja leruo wa Sekhukhune. Dikgomo le dipudi tša go gagabela go legolo tše go gonolwa gore di utswitswe di hweditšwe ka polaseng ye. Le ge beng polasa ye ba tseni bjang botala, maphodisa a biditše go bea seemo leihlo. Maphodisa a latofatšwa ka gore ba tlogetše lefelo le la bosenyi bošego morago ga gore yo mogolo wa bona a ba biletše setišeng sa maphodisa le go tlogela barui ba mmalwa ba nnoši. Ba gononelwa bao ba bego ba itlhamile ba buile gape ka masa le go rwala dipudi le dikgomo ka difatanaga fao ba buletšego dikgomo tšeo di šetšego le go di gapela sethokgeng. Motsofe wa mengwaga e 75 Johannes Malau o re o kgonne go hlatha dikgomo tša gagwe go video ya WhatsApp pele a goroga lefelong le e fela ge a fihla a hwetša borwa bo fokile. Bana ba ba tlile ba bona kgomo tša bona mo ba di hwetša ba bangwe nna re tlile go le furu ka 7 o'clock mo ra tlo go bona maphodisa re tle mo ka 7 o'clock tlo 7 o'clock mo maphodisa la gatla le hono e ke tlile mo Malioscope ke tlo identify tša gešo maybe nka di hwetša di feletse maybe nka di hwetša seng di fella ka madimabe a go sana go meleng gore re hweditše di fihla mo. Ba bangwe ba balemi bao balemirui bao ba go ba le gona ba robetšego ka mono Malioscope mesong ya lehono ba bone divene tše pedi di laišitše dipudi ene di reile ka batho ba ile gore ba itlhamile ka kudu-kudu. Maphodisa ba re ba ile go nyakišiša ditatofatšo tše le go tšwela pele ka lesolo la bona la go hwetša leruo le lengwe. Dikgomo tšeo di bonwe ke ba bangwe ba badudi bao ba bego ba itlile ka thoko ya polasi ye go phasa badimo maropeng a gabo bona. Go le bjalo faramo ya balemirui e ile ya tlamega go šomiša khamera ya drone ka sethokgeng go nyakana le leruo le lengwe leo le šaletšego.
ka letšatši la mathomo re hweditše dikgomo tše ka go ba tše 9 tše di tšwago ka mo Sterkfontein. Letšatši le le latelago go hwetša dikgomo about 17 tša batho ba go fapana about 6 of them. lešaka le le beletletše ka mohlapi wa dikgomo tšeo go dumelwang gore di utswitše go ralala le selete sa sekhukhune. Ba bangwe ba balemirui ba ile ba bitšwa go tla fa go tla go hlatha dikgomo tša bona, eupša ba bangwe ba bona ba rile ge ba fihla fa ba hwetša dikgomo tšeo di ile le naga morago gore maphodisa ba šitwe ke go di hlokomela bošego ka moka. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Malioscope. Moletlo wa mmino wa kwa Kapa Bokone o itsegeng ka Diamonds Endurance o buile gape mme o tletse dipuopuo le dikgogakgogano. Badiragatsi bangwe mo porofenseng ba latofatsa lefapha la metshameko botaki le setso ka go ba kgapela thoko mo moletlong o. Moletlo wa mmino wa Diamonds Enduring o buile gape morago ga go se nneng teng dingwaga di le 4. Moletlo o rulaganyeditswe go tshwarwa moragonyana kgweding eno le fa seno se bakile matshwanyego mo industering ya botaki le boitumediso. Bangwe ba badiragatsi ba tlhagisitse go se itumeleng go ya ka mo lefapha la porofense la botaki le setso le tsereng kgato ka gone. Our artists are so much talented, but if you don't get much support, that's where you see some of us or most of us end up being on drugs and alcohol abuse. We don't have facilities that we can go to enhance, especially facilities like your places like Maipuye, your places like art centers. Lefapha la botaki le setso le gatelela gore ga le a lebala badiragatsi ba selegae le fa tekanyetsokabo ya bona e le kwa tlase. Yes, we have an array of programs to support and develop our artists. And also, yes, we are faced with challenges in terms of budgetary constraints. We can only do so much with the financial resources that we have available. Moletlo o letilweng ka tlhoafalo o wa Diamonds Endurance o solofetse go rulagangwa ke motlamedi wa selegae wa ditirelo ka kemonokeng ya lefapha la botaki le setso. You know, Diamonds Endurance is a very big event, and some of us would really love to see ourselves performing on such a big platform. Moletlo o rulaganyeditswe go diragala bokhutlong ba beke ya Paseka. Lefapha le rebotse tekanyetsokabo ya diranta di le dimilione phegelwana 5 kana 1.5 million go tsweletsa moletlo o. SuperSport United e fetetse go dikwata finale sa kgaisano Nedbank Cup. United Defense Richards Bay ka dino di le 3 go elengwe mo tikologong ya ditlhopha di le 16 tsa bofelo tse di setseng mo motshamekong ono tshamekelo kwa Durban thapameng eno. A re lebeng dintlha kgolo tsa motshameko o. As the game continues, so bit of a nasty challenge there. Here's the free kick, and it goes, and it sails into the net. That's poor goalkeeping. Magula, I think, was unsighted. Sherwin Campbell's got the goal. Nice work there from Ndlovu. Ball back into the area. Falls here to Campbell. Fantastic goal. Opportunistic. And he'll probably look at his watch 10 more times in the next little while. Ball into the area. Hits the post again. And then the follow-up is in. Batswile se pekere sa bofelo felo go fedile go fela go na le motho go dikoteng a re bone ba ba kitla motho wetso go fedile game set and match. Mo motshamekong o mongwe wa Nedbank Cup, Chippa United e notile Ravens ka dino di le 2 go elengwe. Mo ga se go gakologela gore kgaso eno ya dikgang ka ifitlhela mo mafaratlhatlheng a bobegakgang a farologaneng. So fela kgaso engwe ya dikgang ka leleme la Sepedi ka moso maitsiwa ka ura ya borobedi gone fa mo go SABC 2. Tsamaisiweng ano di khutla fa jaanong re sutela ponelo pele ya maemo a bosa go ba re go apere kopana gape mo nakong e tlang. Robadiwang.